Dumelang babupi, re lamoela lenaneng la rona la ke Saka ka January tetse Heilbron, Free State. Ke toropo e nyenyane e tsebahalang ka ho lema poone, mabele, mehlape, le dikgomo. Toropo ena e wela ka tlasa masepala wa Ngwathe. Re tlo kopana le borrakgwebo le bommakgwebo ba santsane ba le batjha haholo ba na le mafolofolo ba ipitsang ka hore ke Phiritona ka siya ka Stokvel. Stokvel sena se qadile ka lemo sa 2019 se na le ditho tse 11 ka palo. Lebaka le leholo la Stokvel sena ke ho thusana ntlheng ya ho matlafatsa le ho hodisa kgwebo tsa bona. Dumelang Phiritona. Le kae? Lebitso la ka ke Magauta Mphahlele, ke tswa ko ke Saka. Le re biditse mona hore tlo buisana ka taba tsa lona tsa Stokvel, re bone hore re ka le thusa jwang. Before re tswella pele ka ditaba, ke kopa le mpolelle hanyane hore Phiritona e qadile neng, hobaneng le ipitsa Phiritona, ke ka siaka, and then re tla tswella pele ka ditaba tse ding. Phiritona ka siaka Stokvel e qadile ka di 9 tsa August ka 2018. Sepheo le morero e ne le ho achieva moruo jwalo ka batho ba batsho ka hara dikgwebo tsa rona. Okay. To uplift the small businesses. Okay. Yes. That's So je ka ha le dutse so le di small business. Yes. So Stokvel se sebetsa jwang, le contributor bokae, and then tjhelete le contributang le sebedisetsa eng? Currently re ntsha 1,000 each and every Monday per person. Each and every Monday. Yes, re ntsha 1,000. And then le bakae? Re 11. Le 11. Yes. And then ke batla ho tseba le hore le na le bank account mo, because ke bona ka re tjhelete e tla ile cash le ya share. Tjhelete re ntsha cash ka nako eno motho a kgolang wa enka o etsa mosebetsi wa hae wa kgwebo. But ke di issues tse leng re na le ho Yeah, ke ho di risky bona tse because leng le ke sebetsa di ka risky cash, yeah. because of now if re sna account mo e le reng re ka re no tjhelete ke na ha re iseng accountong. So Phiritona ke kopa le njwetseng he hore ke eng e le leng proud ka yona haholoholo e le achievileng through Stokvel sa lona. E le reng re ka ngolla hae ka yona ke ya hore re kgonne hore re be le tlholo cash and carry. Re na le cash and carry e le reng ke ya rona. We are proud to say ke ya rona, even though le ha ile is small, but at least re a tseba hore eneng stock wa se fihla ka mono re se reka to our own. Ke ntse matric and then no jelala ke ntho ke college go tsheketsa part time. Okay, o ke ntho e ntle haholo eo. Like nna ke rana fast food office ke take away. Okay. Yes, thola body chips with the Russian and stuff. Mina khona manje the moment ngine tavern. Stokvel lesi singisebenzele kakhulu, and then ngiyakhona ukufaka i-truck lethu utshwala ngiright nginabantu abangisizayo ngiyabaphathala into ezinjalo yabona. Kore me society se sa rona to sala re scala go so go thusitse go le hakana kgwebo wa ka le nna ke sheba go twa strateng tamati tapoleng e kgolo sibe ke kgonolo re ka bo snooker na le metšhini ya ka di furniture khona lo ka save site jwalo kona maemo go goneng go ga fitlhela. No, ke ntho e ntle haholo eo, ke a leboha. Ke di challenge tse feng tse le na le tsone ne hobaneng le biditse ke Zaka? I think Osma Khauta di challenge tsa ka buang ka tsona ke taba tsa tsona tsa bo ho thea molaotheo. Okay. E leng yona constitution. And then re be le issue ya crime. Like nna ke ile ka nkellwa poho hona mona ka tlung yaka. Ka tshwarwa poho ka dithunya bana ba ka ba le teng, mme wa ka a le teng. Ke ile ka lose tjhelete ka 29,000 ka tlung ka mona. Re batla ho bona re na le over 300 members. E sa re etsa dipalo ka hara Heilbron. Re se currently re na le dishopo tse 189. Okay. Re hloka ho kena into deeper hore re kgone ho ba le re thuse tabeng tsa bo draft bo constitution tabeng tsa bo di banka, so at le gona re kgone ho tsebahala hore re bo mang re ya kae re batla ho achieve eng.
Yeah, ke ntho e ntle haholo eo because hona yaanong you are only 11. So ha le re le batla ho ba more than 100 le be 300, it means tshwantse le be some form of control. Because hona le banyane le kgona ho founelana le bue le lokisa taba tsa lona, but the more you grow, the more you need ho ba le control. And tje ka o tjho lona, a constitution is very important because constitution e tlo bua hore le batla di member tse jwang, tje ka o tjho hore le batla borakgwebo. Di challenges re rile ke hore hona jwale a hona constitution, ha lena bank account, and then ntho ya boraro le batla ho hodisa tlholo cash and carry e leng a small wholesale hona jwanong e le sebedisang ho distributor to your members le ho rekisetsa setjhaba. Ke right ke tsona ntho tse tharo tseo. We must also re se ke ra lebala hore tlholo cash and carry e ba teng ka the formation ya di-tech shop tsena. Okay. So ke nahana hore We beile hantle haholo ke a utlwisisa. So the role ya stokvel e tlo ba hape hore e supporta di member tsa yona hore ba kgone ho rana di business tsa bona professionally akere le hore di be sustainable because ke di customer tsa hlolo. yes. Ke a utlwisisa ntate o e beile hantle haholo. So re tlo etsa so ke tlo le fa homework because re tlo le kopantsha le ditsebi. So ha le ya ditsebing tsena tshantse e be le tseba hantle hore ke eng le batlang, but ke a utlwisisa hore le a tseba hore ke eng le batlang. And then if le na le any books tsa stokvel mo lengwalang hore tšhelete e kena jwang e tswa jwang le tsamaye le tsona ha di lo kopana le batho ba because ba batla go bona hore le sebetsa jwang. Okay, ke kopa le kgetheng he ba bararo ba leng hore ba tla benefita and then ba tla kgona go khutla ba first stokvel feedback. Ke kgetha le Magabone. Okay. Nna ne ke kgetha ntate Mofokeng Plaga mona ana ba. Ne ke kgetha ntate Valmore. Ntate Valmore. Ntate Valmore o tla ba right. Ha ke na stress. Ke a leboha he le kgethile batho ba bararo bao le tla ya le kopana le ditsebi tsa lona and then le ska le bala he kitse ke homework le dumellaneng ka dipotso tse le batlang ho di botsa le tsamaye le di documents tsa lona tse leng hore lena le tsona ha le implementa ntho tsena tse ditsebi tsa rona di tlo le thusang ka tsona le tlo hola. So ke lebohile haholo, all the best. Ke tla le bona hape ha se le khutla o ditsebi le tlo mfa feedback ke bone hore le decide le hore le tswella jwang. Thank you. Mapiritona ka sia ka stokvel. So today he li lo kopana le setsebi se tla buang le lona ka the importance of formalizing your stokvel because once you are formalized there are opportunities that are available for you. So today lo kopana le MEC Makalo Mohale wa Distia ya tla buisana le lona ka taba tsa hore le ka hodisa jwang stokvel sa lona la achieve di dreams tsa lona jwang. So ke a le tshepa he hore le tlo botsa all the relevant questions so that le kgone go khutlela ho di membership tsa lona and give them the feedback and then as a stokvel le decide hore what is your way forward. Ke a la amohela bontate le mme ba tswang Piritona ka sia ka stokvel. Initiative ya lona e le yentseng ke ntho e entle ebile re kgothaletsa hore batho ba etse ka ho qala re qale mo pele hobane re kgothaletsa batho ba rona hore ba ithele mesebetsi ena ho theha mesebetsi ntho pele ya bohlokwa ko go be le tšhelete ka ntho ke capital. Business ke a formal activity ho bolela hore le tlo tlameha hore le etse bonnete ba hore kgwebo ya lona kapa stokvel sa lona le consider hore se be registered. Bohlokwa ba hore le registere stokvel sa lona ke ya hore one, you are a formal legal entity le hore because I carry business ha e tlo fella ho lona ha le ngodisitse e kgona ho ba a legal entity ena le ntho re reng ke perpetual succession ho bolela hore e tla kgona hore e nne e tswele pele le ha lona le se le siko le tlameha le be le tsamaiso e ntle ya dibuka tsa ditjhelete ha le na le constitution
e tla kgona hore le manage kapa le tsamaise ditaba tsa lona ka bobatsi with certainty. Motho a tseba hore ha ke etsa tjena ho bolela tjena, ha ke batla ho etsa re dumella ke ntho tse tla be le dumellane ka tsona upfront. Mona mo ile re batla re le start ke mona mo dikgwebong tse nyenyane di-take shop tsena mo di leng teng ha di safe. Mohlala mme shop ya hae la ba e kwala o sa exista fela ka business step ene shop ya hae ona hirile batho ba babedi but the way o no tshwatlwa ka teng la batla mo keteletsa se iseno this is enough nka se kgone tswella pele hape ka yona. Tabeng ya safety pele e teng ka go programa ya rona ya ho thusa ho fana ka di-container mo batho ba tla etsang dikopo ba thusuwe. Re le mmuso go ba bobebe ho thusa organized business haololo jwalo ka in form of a stokvel gobane ha le organized re kgona hore le rona ha re etsa meralo re etse re tseba hore re kgona ho thusa a particular group hona la re thusa motho a le mong. Re na le diprogramo tse thusang di-stokvel ka ho di kwetlisa mabapi le tsa kgwebo. Ra le kwetlisa re le tsebe hore na o tsamaisa kgwebo jwang, re tla kgona ho le fa specific training ka kgwebo ya lona e le etsang. Re na le dithuso tsa ditjhelete tse re reng ke di-grant e tla ga le tlile re shebile ditlhoko tsa lona le hore le na le eng le haellwa kae le batla ho ya kae ebe ra dula ra le assessa. Lefapha le thusa ka tsona di-grant ebile lefapha le sebetsa le mafapha a mang a thusang ka ditjhelete ra le thusa ho etsa dikopo. Ga le bua MC ka ditaba tse go fieng tsona ke ditaba tse monate re tlo go tlisetsa ditaba tsena na go beng ba re ba sileng ha e kwana re lo ba hlalosetsa hore re thotse ditaba tse monate haholo wena ka jeno jena na. Okay, nna le bitso la ka ke Jimmy Poroshe ke nna facilitator ya Kesaka. Ho na le tokomane mme e o thweng ke business plan. Tokomane ena ha ke bua lona le bararo ke tokomane e tsamayang pele ho lona. Ntate we ke tle ka wena ha o ka sheba tokomane eo e tshwereng mofuta wa di-restaurant ke ena e teng ba le babedi ba rekisa dikgoho tse entsweng ka mafura empa e mong le e mong o na le mokgwa kapa lekunutu le a nang le yona reseping ya hao. Jwale potso ya ka malebana le wena ke hore kgwebo ya hao ha o ka ba le motho ya tlo e etsa haufinyana le wena ke eng o nana e tla ba lekunutu la hao gore o kgone ho tswelella mosing. Ntate Jimmy ntho ya pele ke hore ke tla nne ke bene le nako ke bulang ka yona ke re batho ba tsebe nako ke bulang ka yona ka ga business ya ka ke tlo bana le ke na le makunutu ya ka ke a etsang ka ga kgwebo ya ka ho bo sekono ka ga business ya ka ene e nngwe ya dintho bo divoroso jwale ha ke re ke a tseba hore nna le ntate re iketsetse e beng ya rona ne ke nana batho ba ithabela ona ke rata tshebelo pele ha ke mametse o bua tshebelo pele ntho ha bohlokwa ka ho fetisisa ke hore o tsebe ho presenta mofuta wa kgwebo o batlang ho fihlella. Mmuso ha o support kapa dibanka ha di support motho empa di supporta tokomane eo motho a tlang ka yona. Jwale hona tje le motjhemo hantle wa ho etsa tokomane e tla be e bua le lona e ananelang ditlhoko tsa batho kaofela mane ka hara motse o na le tsona. Re batla hore ho lona moving forward jwale re tlamehile re sebetseng ha mmoho ho designer le ho bana le plan ya ho marketa ho futa wa dikgwebo le nka rona ho ya pele. Bontate le mme re leboha ho menahane hore le fihle mane. Babui ke tsatsi la boraro ka jeno kgetho a kara Phiritona ka sia ka stokvel go tlela o ba bandwa le hore ba tle ba tsebise ka maele ao ba tswang wa fumana go letona la Destia e leng Tate Makalo Mohale. Tsama le rona re utlwe hore na ba re tshwaretseng. Dumelang bontate. Jwale ka ne le re go mme Osman Gauta ne re qetela le nna a itse re go tlise feedback ya kere go lona. So ha ne re qetela le Osman Gauta o la re tla re kopanya le ditsebi. So re kopane le facilitator
ya Ikizaka ya re ruta ka business plan. So e re rutile ka business plan hore e tsamaiswa jwang. Ra tsamaya hape ra kopana le MEC. Ntho tse MEC a buileng ka tsona o itse bohlokwa bo tlamehileng re bene le bona, re tlamehile re register business ya rona jwale ka re le stokvel. Ke ya pele eo a bua le ka bank account. Hona le ntho e bile ba advice rona ke thabetseng haholo ka ga dintlha tse ile ma re jutsa tsona ya gore ba tla re fa free training le mentorship ya for 3 years le for bookkeeping. Haholo interest e MEC ena le ho yona e ne le issue ya how to register, how to formalize our stokvel, because of now each and every business e le hore government e kgona ho assist ho yona ke ha e le hore structure se formalized. Mara menyetla e teng ka ga department e mengata ka tsela e makatsang. Ke nahana hore moving forward ha re ke rona ra dula fatshe ra lokisa ntlo ya rona, ra ba ra dula fatshe ra etsa melao le melawana mo e loreng re a sitwa teng ho atla di expect. Bo mme le bontate taba tse re tlang ho lona ka tsona ke batla ho tseba fela hore ndi a di ananela na. Dumelang Maphirutona. Dumelang Smagauta. Ke kgutlile he. Ke tshepa hore le ntshwaretse ditaba tse monate. A ke ne ke di file homework ya re lo tsamaya le kopane le ditsebi tsa rona. Me Magauta ile ra tsamaya jwalo ka task ya maloko ha ene re file hore re tle re tsamaye. Ho fitleng ha rona mane re thotse ditaba tse ile horeng nnete fela di re ahile. Sa re bontsha hore ha re so e lahle mo re leng teng. Re mpa fela re hloka tataiso ya ho ya pele. Okay. Re kopane le facilitator ya Kizaka. Okay. E le horeng ile ya introduce a business plan mo rona. Mo e le horeng nnete fela ha hona ntho ka ba wa etsa tsamaisong ya kgwebo o kenang ka hara yona e le hore ha o so etse business plan. Business plan e tlo o thusa hore le batho ba ile horeng o hloka ba o thuse ka ditjhelete ba tsebe hore o qala o ya kae hantle ntlo o batla ho achieve eng. So jwale nnete fela re ile ra ikutlwa re le motlotlo haholo ho fumana tataiso ya mofuta o jwalo. Hona le menyetla e tshwanang le bo mentorship. Okay. Aba a re advice ka hore re tlameile hore re le stokvel re be kopana re be le ntho ya unity ya ho sebetsa mmoho ho netefatsa hore re hodisa moruo wa South Africa. Ele government ba khona ho thusa batho ba ileng ba kopane. Ke thabela o utlwa re MEC o le boleletse ka di opportunities tse di leng teng, but ho a ke utlwa ha a kutlwisisa hantle di opportunities tse le tla khona ho di accessa ha se tse le formalized. Ke nnete. Le cooperative. Okay. And then number 2, ha le hloka ho bula bank account, you don't have to register a business. Lona as a stokvel, you have to have a constitution. The members signile. You need ID documents for each member of stokvel. You need proof of address for each member of stokvel. Then you choose 2 or 3 people. You take those documents, they go banking, libula bank account. So that is the only criteria. So the small business development, which means in your own businesses you can benefit. But now no more Zaka itusa the stokvel. The retletsu as a stokvel lead to kisses so that look ready to go to the next level. Yeah. Kirata matla alona le maikemisetso alona. So take these opportunities. The challenges still use them, because then it will be building yourself and growing yourself. Know your money, own it, and grow it. And who did Tabatiki do today? Gatumela Hore, Letloi Achiever, A to Z, Yalona Chekali Buil, Lesalem Hand. Thank you.
thabisang haholo jwalo ka ha le dirongwe kwa ke thabetse taba tsa di-bookkeeping re tlo sebetsa hantle ntho e nngwe le nngwe e tsamaye ka lenaneo ke thabile ka information eno bomme le bontate ba tlileng ka yona gobane ho tloa mona ho ya pele gore ke a kgona go kgotsofala le gore le maloko a mangwe la nna sella morao re tla kgona ga late hai stokfele sena re a phumella gobane ho tloa qalong e ne le ntho e ka reng ke papadi but now ke a bona gore ntho e nngwe le babohedi le ikutlwetse he hore ntho e kgolo e Phiritona kasi ya ka stokvel ba batlang ho ifinyella ko bona di-small business tse operatang hara Phiritona di hola di supportana ebile di ba sustainable through stokvel sena sa bona ke Zaka e ba bontshitse hape le bohlokwa ba ho ba le constitution which formalizes their stokvel ba tla kgona accessa menyetla e re bontshitsweng ke Distia menyetla eo ke training ke funding le legal support hape in case ba batla ho etsa stokvel sa bona se be cooperative so re a thaba hore ba dumetse hore ba tla nka that first step which is the most important one ya ho ba le constitution mosebetsi wa rona re o entse mona Phiritona re a leboha nna he ke tla le bona hape in the next episode ha re kopana le stokvel se seng salang hantle ha o hloka ho ikopanya le rona o ka re ngolla lengolo ho info@kizaka.co.za kapa re ngolla molaetsa nomorong ena 47607 kapa o ikopanya le rona ka mohala dinomorong tsena 087 05 60 105 o ikopanya le rona ka boikwetliso o ka re ngolla lengolo ho training@kizaka.co.za hape o ka re fumana mananeong a radio Kizaka le tlisetswa ke lefapha la dikgwebo tse nyane le bohahlaudi Freistata lefapha le shebane le merero ya tikoloho lefapha ke Distia